and pleasure to introduce to you the 45th and the 47th President of the United States of America, Donald J. Trump. Thank you very much, everybody. Well, thank you very, very much. Vice President Vance, Speaker Johnson, Senator Thune, Chief Justice Roberts, Justices of the United States Supreme Court, President Clinton, President Bush, President Obama, President Biden, Vice President Harris, and my fellow citizens. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. I return to the presidency confident and optimistic that we are at the start of a thrilling new era of national success. A tide of change is sweeping the country. Sunlight is pouring over the entire world. And America has the chance to seize this opportunity like never before. But first, we must be honest about the challenges we face. While they are plentiful, they will be annihilated by this great momentum that the world is now witnessing in the United States of America. As we gather today, our government confronts a crisis of trust. For many years, a radical and corrupt establishment has extracted power and wealth from our citizens while the pillars of our society lay broken and seemingly in complete disrepair. We now have a government that cannot manage even a simple crisis at home, while at the same time stumbling into a continuing catalog of catastrophic events abroad. It fails to protect our magnificent, law-abiding American citizens, but provides sanctuary and protection for dangerous criminals, many from prisons and mental institutions that have illegally entered our country from all over the world. We have a government that has given unlimited funding to the defense of foreign borders, but refuses to defend American borders or, more importantly, its own people. Our country can no longer deliver basic services in times of emergency, as recently shown by the wonderful people of North Carolina, been treated so badly. And other states who are still suffering from a hurricane that took place many months ago. Or more recently, Los Angeles, where we are watching fires still tragically burn. From weeks ago, without even a token of defense,
They're raging through the houses and communities, even affecting some of the wealthiest and most powerful individuals in our country, some of whom are sitting here right now. They don't have a home any longer. That's interesting. But we can't let this happen. Everyone is unable to do anything about it. That's going to change. We have a public health system that does not deliver in times of disaster, yet more money is spent on it than any country anywhere in the world. And we have an education system that teaches our children to be ashamed of themselves in many cases, to hate our country despite the love that we try so desperately to provide to them. All of this will change starting today, and it will change very quickly. My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal and all of these many betrayals that have taken place, and to give the people back their faith, their wealth, their democracy, and indeed their freedom. From this moment on, America's decline is over. Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will immediately restore the integrity, competency, and loyalty of America's government. Over the past 8 years, I have been tested and challenged more than any president in our 250-year history, and I've learned a lot along the way. The journey to reclaim our republic has not been an easy one, that I can tell you. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Thank you. Thank you. Thank you very much. That is why each day under our administration of American patriots, we will be working to meet every crisis with dignity and power and strength. We will move with purpose and speed to bring back hope, prosperity, safety, and peace for citizens of every race, religion, color, and creed. For American citizens, January 20th, 2025 is Liberation Day. It is my hope that our recent presidential election will be remembered as the greatest and most consequential election in the history of our country. As our victory showed, the entire nation is rapidly unifying behind our agenda with dramatic increases in support from virtually every element of our society, young and old, men and women, African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans, urban, suburban, rural. And very importantly, we had a powerful win in all 7 swing states. And the popular vote, we won by millions of people. To the Black and Hispanic communities, I want to thank you for the tremendous outpouring of love and trust that you have shown me with your vote. We set records, and I will not forget it. I've heard your voices in the campaign, and I look forward to working with you in the years to come. Today is Martin Luther King Day, and his honor, this will be a great honor, but in his honor we will strive
together to make his dream a reality. We will make his dream come true. Thank you. Thank you. National unity is now returning to America, and confidence and pride is soaring like never before. In everything we do, my administration will be inspired by a strong pursuit of excellence and unrelenting success. We will not forget our country. We will not forget our Constitution, and we will not forget our God. Can't do that. Today, I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. First, I will declare a national emergency at our southern border. Illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এতক্ষণ তিনি সরাসরি কথাও বলছিলেন। আমরা এতক্ষণ সরাসরি ছিলাম ক্যাপিটাল হিলে। এবার জানাবো রাত ১১টার প্রধান শিরোনাম। I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. ৪৭তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। যোগ দেন বাইডেন সহ সাবেক প্রেসিডেন্টরা। মার্কিনদের নিরাপত্তাকে সবার আগে গুরুত্ব দেওয়ার প্রত্যয়। During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম। রাত ১১টার সময় সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড। এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ। ফেব্রুয়ারির শুরুতে ঘোষণাপত্র নিয়ে রাজনৈতিক ঐক্যের আশা প্রধান উপদেষ্টা। সরকারকে পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি মার্কিন দূতাবাসের চার্জ ডি অ্যাফেয়ার্সের। দিনভর আন্দোলনের পর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় কোটায় উত্তীর্ণ ১৯৩ জনের ফল স্থগিত। যাচাই বাছাইয়ে সনদ পাঠাতে হবে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরে। বদলে যাচ্ছে পুলিশ, র্যাব, আনসারের পোশাক। মানসিকতায় পরিবর্তন আনাই লক্ষ্য, জানালেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। বিজিবিকে সীমান্তে সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহারের অনুমতি। এবং অটিস্টিক সেলকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্মসাৎ করেন পুতুল, বলছে দুদক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে সরাতে পররাষ্ট্রের পর এবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চিঠি। ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথ গ্রহণ প্রসঙ্গ।
যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে আছেন আমাদের সহকর্মী হাসানুজ্জামান সাকি। সরাসরি চলে যাব তার কাছে। সাকি, ধন্যবাদ। একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত সাক্ষী হয়েছি। রাজস্বিক অভ্যর্থনা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে ট্রাম্প। তিনি কিছুক্ষণ আগে তিনি শপথ নিয়েছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের যে মার্কিন যে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস তিনি সেই শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই যে অভিষেক সেটিকে ঐতিহাসিক বলা হচ্ছে এই কারণে যে তিনি মানে খুবই নজিরবিহীনভাবে এবং বিরল ঘটনার মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে ৪৫তম প্রেসিডেন্ট এবং ৪৭তম প্রেসিডেন্ট, অর্থাৎ তিনি ৪৫তম প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে তিনি পরবর্তীতে জো বাইডেনের সঙ্গে হেরে গিয়েছিলেন, কিন্তু তারপরে আবারও তিনি নির্বাচন করেন, যেটি গত বছরের নভেম্বরের ৫ তারিখে সেই নির্বাচন ছিল এবং সেই নির্বাচনে তিনি কমলা হ্যারিসকে পরাজিত করেছেন। সেই ভূমিদশ বিজয়ের পরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আজকে তিনি ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন। এই শপথ অনুষ্ঠান ঘিরে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়, কারণ আপনার মনে আছে যে এর আগে ২০২১ সালে যে বাইডেনকে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়টা কিন্তু শান্তিপূর্ণ ছিল না। নানান কারণেই পুরো রাজধানী কিন্তু কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, ঘেরাও করে ফেলেছিল নিরাপত্তা কর্মীরা, এবং তিনি এখনও বক্তব্য রাখছেন এবং তিনি বলেছেন যে ২০শে জানুয়ারি ২০২৫ অর্থাৎ আজকের দিনটিকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নতুন স্বাধীনতা দিবস হিসেবে তিনি ঘোষণা করেছেন। তিনি সেই সঙ্গে যে গত কয়েক মাস আগে নির্বাচনী প্রচারণার সময় তার উপরে যে হামলা হয়েছিল সেই হামলার ঘটনা তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রকে তিনি আবারও খুব বড় একটি জায়গায় নিয়ে যাবেন। আপনাকে বলতে চাই যে এই শপথ অনুষ্ঠানে কিন্তু অনেক বাংলাদেশিরাও অংশ নিয়েছেন। বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে রিপাবলিকান সমর্থক এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকরাও রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে এসেছেন। তারা সবাই এখন একটি আশা করছেন যে বাংলাদেশেও যে নতুন সরকার, সেই নতুন সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের এই নতুন সরকার ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকারের একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার হবে। এই বাংলাদেশিদের প্রত্যাশা। এই ছিল আমার কাছে এখনও যে অভিষেক অনুষ্ঠান এবং শপথ অনুষ্ঠান চলছে সেই শপথ অনুষ্ঠানের সর্বশেষ। আপনাকে ধন্যবাদ। হাসানুজ্জামান সাকি, সময় সংবাদ, ওয়াশিংটন ডিসি, ক্যাপিটাল হিল, যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী হাসানুজ্জামান সাকি। এবার অন্য প্রসঙ্গ। ফেব্রুয়ারির শুরুতে জুলাই ঘোষণাপত্র নিয়ে রাজনৈতিক ঐক্যের আশা প্রধান উপদেষ্টার। এদিকে উন্নয়ন এবং সন্ত্রাস মোকাবেলা সহ বিভিন্ন বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারকে পূর্ণ সমর্থন দিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়েছেন মার্কিন দূতাবাসের চার্জ ডি অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান্ড জ্যাকবসন। প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় ডক্টর ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ট্রেসি অ্যান্ড জ্যাকবসন। এ সময় তিনি ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসকে তার সরকারের সমর্থনের কথা আবারও জানান। সরকারের সংস্কার উদ্যোগ জুলাই ঘোষণাপত্র নিয়ে রাজনৈতিক ঐক্যমত্য গড়ে তুলতে সরকারের প্রচেষ্টা এবং নির্বাচনের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত করেন প্রধান উপদেষ্টা। গুম, খুন, নির্যাতনেও দমে যায়নি বিএনপি উল্লেখ করে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, মেধাবীদের নিয়ে দলকে সংগঠিত করে রাষ্ট্র মেরামতের উদ্যোগ নিতে হবে। বিকেলে সদস্য নবায়ন কার্যক্রমের উদ্বোধন করে একথা বলেন তারেক রহমান। গুম খুনের পরেও, শত অত্যাচার নির্যাতনের পরেও আমরা দমে যাইনি। আমরা আমাদের দলের হাজারো লক্ষ নেতাকর্মীকে নিয়ে আমরা স্বৈরাচার মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। ঠিক একইভাবে আসুন আজ আমরা আবার দলকে পুনর্গঠিত করার জন্য, কারণ এই দলকে পুনর্গঠিত, যত শক্তিশালী পুনর্গঠিত ঐক্যবদ্ধ আমরা করতে পারবো, আমরা আগামী দিনে আমাদের ৩১ দফার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে তত দ্রুত আমরা মেরামত করতে পারবো। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অটিস্টিক সেলকে ব্যবহার করে ভুয়া প্রকল্পের নামে রাষ্ট্রের বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করেছে শেখ হাসিনা কন্যা সাইমা ওয়াজেদ পুতুল। এমনটা দাবি করে দুদক বলছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে তিনি দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছেন। সার্বিক বিষয় বিবেচনায় নিয়ে তাকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে সরাতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে দুদক।
সাইমা ওয়াজেদ পুতুলের যোগ্যতা না থাকলেও অনৈতিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ব্যবহার করে তাকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক নিয়োগে ভূমিকা রাখেন শেখ হাসিনা। যোগ্যতা হিসাবে স্বাস্থ্য সংস্থায় যেসব অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে তা কেবল কাগজে ও ফরমায়েশি। এমন অভিযোগে সম্প্রতি অনুসন্ধানে নেমেছে দুদক। দুদকের অভিযোগে বলা হচ্ছে, দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে পুতুলের পূর্বাঞ্চলে 10 কাঠা প্লট গ্রহণ, সূচনা ফাউন্ডেশন নামে জোরপূর্বক উপঢৌকন, এমনকি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় পুতুলের পক্ষে ভোট পেতে কয়েকটি দেশের সঙ্গে অসম চুক্তির মতো গুরুতর অভিযোগ এনেছে দুদক। বিশ্ব দরবারে এমন অভিযোগের কারণে বাংলাদেশের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে দাবি করে তাকে সরাতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পররাষ্ট্রের পর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়েও চিঠি দিয়েছে দুদক। অভিযোগ প্রমাণে সহায়ক যে সমস্ত দালিলিক প্রমাণাদি প্রয়োজন সেই সংক্রান্ত তথ্যাদির জন্য তারা তাদের কার্যক্রম করবেন। এদিকে গেল 15 বছর ধরে কুমিল্লার রাজনীতির গডফাদার হিসেবে পরিচিত বাহাউদ্দিন বাহার পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুদক। বাহার ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রায় 70 কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ ও 258 কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগ আনা হয়েছে। অপরাধ লব্ধ অবৈধ অর্থ জ্ঞাতসারে হস্তান্তর, স্থানান্তর ও রূপান্তর করায় তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন 2004, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন 1947 এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। এছাড়া কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে তাহসিন বাহার সূচনা কয়েক মাস দায়িত্ব পালন করেই গড়েছেন অবৈধ সম্পদ। দুদকের মামলায় তার বিরুদ্ধে 42 কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগ আনা হয়েছে। তাসলিম তৌহিদ, সময় সংবাদ, ঢাকা। অস্ত্র মামলায় ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন আল মামুনকে 10 বছরের কারাদণ্ড থেকে খালাস দিয়েছেন হাইকোর্ট। সাজার বিরুদ্ধে গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের করা আপিল মঞ্জুর করে বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি নাসরিন আক্তারের দ্বৈত বেঞ্চ রায় দেন। সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে 2007 সালে মামুনের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা হয়। একই বছর তাকে কারাদণ্ড দেন বিচারিক আদালত। মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় কোটায় উত্তীর্ণ 193 জনের ফলাফল স্থগিত করা হয়েছে। সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বিষয়টি জানিয়েছেন। 29 জানুয়ারির মধ্যে সনদ যাচাই বাছাইয়ের জন্য কাগজপত্র জমা দিতে বলা হয়েছে। এর আগে মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় অযৌক্তিক কোটা ব্যবস্থা নিরসন ও ফলাফল বাতিল করে পুনরায় প্রকাশের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা। শুক্রবার সরকারি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের 2024-25 শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ফল প্রকাশ করা হয় রোববার। এরপরই কোটা সুবিধা নিয়ে তৈরি হয় অসন্তোষ। সবশেষ সোমবার সন্ধ্যায় এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষায় কোটায় উত্তীর্ণ 193 জনের ফলাফল স্থগিত করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার নাজমুল হোসেন। 29 জানুয়ারির মধ্যে সনদ যাচাই বাছাইয়ের জন্য কাগজপত্র জমা দিতে বলা হয়েছে। কেউ মিথ্যা তথ্য দিলে তার ভর্তি বাতিল বন্ধ থাকবে। কোটা কেবল মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানরা পাবে, নাতি নাতনিরা পাবে না বলেও জানানো হয়। এর আগে সকাল 11:30টার দিকে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জড়ো হন শিক্ষার্থীরা। কোটা বাতিলের দাবিতে দেওয়া স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ। কোটার কারণে প্রকৃত মেধাবীরা বঞ্চিত হচ্ছেন উল্লেখ করে শিক্ষার্থীরা জানান, চিকিৎসক হতে চাইলে যোগ্যতার কোনো বিকল্প নেই। যতই কোটাবোধ থাকবে ততই বৈষম্য আরো বাড়বে। সঠিক মূল্যায়নটা না হচ্ছে, তাহলে আপনারা কিভাবে কোয়ালিটি ডক্টর ডিজার্ভ করে? প্রথম ধাপে আমার দায়িত্ব হচ্ছে শ্রেষ্ঠ যে স্টুডেন্ট, দেশের শ্রেষ্ঠ স্টুডেন্টদের শ্রেষ্ঠ প্রফেশনের জন্য বাছাই করা। একজন স্টুডেন্ট যার কোনো যোগ্যতাই নেই, যে হয়তো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় পাশও করবে না, কিন্তু কোটার কারণে কি হচ্ছে 37 পেয়ে একজন মেডিকেলে সিট পেয়ে যাচ্ছে। এটা দ্বারা ভবিষ্যৎ চিকিৎসা হবে, মানুষের চিকিৎসা করবে, তারা কেমন চিকিৎসা হবে? শিক্ষার্থীরা জানান, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের অসম্মান কিংবা বিরোধিতা নয়, শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন ও মানসম্মত চিকিৎসক গড়ে তোলার জন্যই তাদের এই লড়াই। তানভীর হাসান মেঘ, সময় সংবাদ, ঢাকা। চাকরিতে বয়সসীমা 35 করার দাবিতে আবারও রাজপথে চাকুরি প্রত্যাশীরা। সোমবার দুপুরে শাহবাগ থেকে সচিবালয় অভিমুখে মিছিল নিয়ে গেলে পুলিশি বাধার মুখে শিক্ষা ভবনের সামনে অবস্থান নেন আন্দোলনকারীরা। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে রাজু ভাস্কর্যের সামনে এসে দাবির পক্ষে স্লোগান দেন তারা। তাদের অভিযোগ, সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা পুরুষদের ক্ষেত্রে 35 আর নারীদের ক্ষেত্রে 37 বছর সুপারিশ করা হলেও সরকার অযৌক্তিকভাবে 32 বছরকে বয়সসীমা করে গেজেট প্রকাশ করেছে। এতে নিজেদের গঠিত কমিশনের সুপারিশকেই অপমান করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন আন্দোলনকারীরা।